mawa wabwino kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa Luntha ikwananso ndithu nthawi ija imene timakupatsirani program ya press review, nthawi imene timaunikira kuti newspaper zathu lero kumakhala lachiwiri pa 9 December 2025 zalembanji. Ndiye lero muli ndine Patrick Popa komanso mzangayo Gift Kalonga. Odzobani Gift. Nazuka buno. Edi? Yeah. Zoteka? Wezi. Okay. Chabwino kungolandira ndithu amalawi pamene tikamba kuti andithu ino ndi nthawi imene timatsukuluza kuona komanso kuuza ndithu mtundu wa Malawi mwina kwa ena zimakhala zovuta kwambiri kuti newspaper yali manje. Nde ino ndi nthawi ndithu imene tikhale tikuunikira kwambiri. Nde ine ndikhale ndikukutengerani newspaper ya The Daily Times amene nzangayo ndikhale ndikukutengerani newspaper ya The Nation. Mwina tiyambe ndi newspaper ya The Nation kuti front page komanso ndithu zili nkati menemo mwina ndiziti. The front page pali nkhani ya CDF bill storm builds up. Law Society others call for wider consultation on law. And part of the story is saying that government suffered prejudice. Yeah, saying like that. Yeah, and there's also a story of government police commissioners in Rigo Tasso. And part of the story, Malawi government has moved the High Court to vacate an order granted to 5 Malawi police service commissioners, stopping their redeployment to the ministerial civil service. Nkhani tundi imeneyo imene yakuti paja apolisi anakamanga ku bwalo milandu kukatenga chiletso kuti asasunthidwe kuchoka ku polisi final achosedwa ku polisi pitiso kumaloena ndi ena nde anakatenga chiletso ndesi ndizoti maganizo ako ndotani nkhani imeneyi. Mwina muchili chonse boma likasintha zambiri zimakhazi kuchitika. Ndiye tingodikira kuti mwina chiletso chimenechi komanso nkhani imeneyi zikhale zikuyenda motani. Komabe ndithu boma likalasintha zambiri zimachitika ndi zimangofunikira ndithu kumaopa mawa mawa kumaliopa ndithu koma nangalopa bwanji besulo mazindikira kuti kuliso mawa chifukwa mawa ndilimene ndithu zabwino zimene mapanga zoyipa zimene mapanga ndi zimenenso zimadzapanga reflect koma makachina chake chikachitika. Chabwino tione ndithu newspaper ya The Daily Times, the front page akuti analyst backs APM's approach komanso akuti ACB rescues government vehicles. Tiyambe ndithu ndi nkhani yokhudza imeneyi akamba kuti ndithu analyst backs APM's approach pamene tukamba kuti ndithu while some analysts have faulted President Professor Arthur Peter Mutharika's use of a personal vehicle, others have welcomed the decision, urging that the inheritance of motor vehicles used by the previous administrations ought to be done with caution. Publicity Secretary for Political Science Association Mavuto Bamusi said that the alleged abuse that happened to state residents during the previous administration may also apply to state house motor vehicles. Nkhani ndithu ndimeneyi zokhazo tokambazo kuti boma likadalasintha zambiri zimakhazi kuchitika. So Professor Arthur Peter Mutharika is using his own vehicle. Of course ena kunena kuti akuseva chuma koma pamalamulo ake ade zimene kuti the moment you have changed the government
amayeneka kuti ayambe kuyendera magalimoto aboma. Koma mwina chikuyitisa ndi chani iniyo kafukufuku chikuyitisa ndi chani? Ine ndikuona ngati kuti palibe ngatibe kukayikirana. Okay. Because ndimene akunenera apo kuti state house inaonongedwa ndakuganiza kuti ngati state house inaonongedwa is being arranged kuti inaonongedwa nanga kuli galimoto sangakhala kuti anayiononga because the expert unaona kuti mwina kofunika kuti mwina kubwere ma expert ena azachitetezo azaonikire kuti magalimoto ali bwinobwino koma ndi zokhazo zimenezo. Yeah, ndimenemo komabe tikuona kuti nkhani zimenezi zikuyenda motani mokumbusana kuti andithu tikanalibe masiku amene tukamba kuti andithu dziko la Malawi chiponyene chisankho mwezi wa September ndithu kumakamba kuti from September, October, November, December ndithu nthawi ikanalipo I think zambiri ndithu tiziona. The second page pali nkhani apa akuti Norway, Canada pledge food security support. Part of the story, Malawi has received a boost in its food security interventions through commitment from the Cooperative Development Foundation CDF of Canada and Norwegian government, who have committed to continue supporting the country's efforts. Okay. Kani ndimene kuti afuna kuthandiza ndi chakudya ndi ndikuona kuti ndi nkhani yabwino. Mmene tinaonera ndithu kuti dziko la Malawi analutsa ndithu makamaka kuti madera ena akuyenera kugawira ndithu chakudya state of national disaster. Ndi tinaona ndithu kuti madera ena mwina vula sinagwe bwino ndi boma anaonetsanso kuti Amalawi asavutike, Amalawi asazunzike ndithu ndi nkhani ya njala. Nkhani imene yavuta kwambiri mu the Daily Times ndi nkhani yokhudza government re-advertises ACB boss vacancy. The Minister of Justice and Constitutional Affairs has re-advertised the position of Director General DG of the Anti-Corruption Bureau ACB. The Daily Times has learned, and the ministry has re-advertised the job in local newspaper, in which it has indicated that the applicants have up to January 6, 2006 to submit application letters and documents. Kandi ndithu ndimeneyo kuti pakati pano dziko la Malawi ndithu kulibe amkulu makamanga ndithu pangokhala ndithu acting chabe. Ndi mwina titani tinaona kuti achizuma atasankhidwa anachoka kunabweranso ndithu ena ndi ena titani mwina kuti bungwe limeneli lothana ndi katangale komanso ziphuphu liziyenda bwino chifukwa tikaona kuti kukabwera boma ili zimavutabe boma ili zimavuta titani kuti bungwe la ACB likhale lodzimira palokha. Kuti bungwe limene likhale lodzimira palokha kwambiri chimene chimangofunika ndichona kuti lisakhale nkhwapa mwa boma. Okay. The ruling party. Because chimene chimachitika ndichona kuti ngakhazona kuti akutenga ma directives kuchokera kwa the ruling party zimakhazona kuti ndoti ACB cannot do his work panthu amene akulamula ndi zimene zijaso zimakhazutani zikusokoneza komano I hope this re-advertising is being done in good faith. Because mathaso kuchitika peno ngofuna kupakana phala amwa zidakhala kuti maybe zachitika choncho and the due process have been followed and zinthu zoti zitothandiza. Sure. Mwina tione mu the nation kuti mwina ndi nkhani iliso imene ikupereka chidwi kwa Malawi. Pali nkhani ina kuti Minister laments graft in councils. Minister of Local Government and Rural Development Ben Piri has decried the decaying situation in local councils, saying there is so much corruption which needs to be nipped in the bud. The minister, who is visiting councils in northern region since Saturday, has been in Luntha, Chitipa and Karonga,
said he observed a growing tendency of corruption which is leading to poor service delivery. Kani ya Katangale ikuoneka zona kuti sinzo zoti tizatani kapena mapemphero to ndizovuta koma ndizovuta mwina pankhani ya Katangale amatha kuchitika pena paliponse. Katangale ndithu imakhala no cheni yonena kuti inu mmakhalamo inaso amakhalamo ndipo ndi nthenda yonena kuti nzovuta kuti ithetsedwe unless otherwise kumabe chabwino kumene ndimaona chinthu chimodzi nkhani ya Katangale. Iwe ndine pano takugamba zoyipa za Katangale kunena kuti we are not part of it. Exactly. Koma kukhala part of it will be quiet. Will be quiet. You see? That's why we're saying kuti Katangale nzovuta kuti athe. Koma tizatani? I think okay. Chimene chimangofunikira let's deliver ma project osiyana amene apatsidwa. Let's deliver cause Katangale amachitika pakhala muna ma project ena ake pali mwina funding ina yake ndi mmene machitika Katangale chifukwa mmene muchamo ndi mmene anthu budget okay kumakhala ma budget osiyana okay tili ndi mwina 5 billion taona ndithu kuti CDF mmene zikukhalira muchamo so kumene uchako kuli mpungwe kuli mpungwe kuti 5 billion imene iyi zona ingondidusa kansala zona you see so ndizo zimene zimafunikira ndithu kuti yayi ukhala na pansi and tizione koma tizione. Okay, baso palinkanina kuti VP decries moral governance decay. First Vice President Jane Ansah says Malawi would have been a much better country had the Christians been Christian enough, arguing that much of country's moral and governance decay is rooted in hypocrisy within faith community. Only 100%. Okay. Kuti vuto limene lilipo ndona kuti tinachuka anthu opemphera koma amene timakangati ngati we don't live to what we say we are. Mwachisanzo nkhani ya Katangale ifa nkhani ikupita so Katangale kumweko chiphamaso akuna kuti uthandize upange zinthu zokomera aliyense komano ukuona zoti papa ndikuyeneka ndimange nyumba because ndimazifusa mwine wewe unaona kulanthu ena kani manyumba mwina 10 maso kuti azikhala nyumba zonse okay more than 10 azikhala ali ndi malo akulu zinthu zambiri komanso akuvuta so afuna kulanda komanso akuvutanso afuna ndi malo afunanso alandeso malo zovuta and munthu amene alibe ndalama akumpondereza I don't know kuti tizatani ndiye aitingoyamikira ndithu the first Vice President Dr. Jane Ansah kuti andithu yayi akulimbikitsa adindo kuti tiyeni tizipemphera mu choonadi tisamangokhala kuti timapemphera pamene tikupanga zauchiphamaso yayi chauta adzatilanga. Tionepo ndithu nkhani apa mu the Daily Times akuti Centenary Bank donates towards hunger response and Mozambique mu nkhani imeneyi akuti Centenary Bank has donated 5 million to Tiwale Limodzi Foundation to support vulnerable families facing food insecurity in Nambuma area in Lilongwe. Through the initiative, the bank has reached out 70 households, including the elderly and other vulnerable community members with maize relief. Kuona ndithu kuti banki ya Centenary yayi kuononga ndalama zokwana 5 million malayo kwa yasizini zophweka yayi anthu akuvutika kunjaku mano you can see kuti ndithu 5 million kwacha kuthandiza anthu kuti yayi asafe ndi njala mano mine chimango ndikusenjena kuti anthu akathandizaso enaso amafunanso komweko so funa kuchukira ndi tikhulupirira kuti amenewo apola moto apola moto pali mawu amati zimene dzanja lamanja lachita lamanzere lisadziwe koma pali anthu ena amafuna ndithu yayi mashowbiz yani okay mwina tisanapite ku business apo pali nkhani ya ku international mwina yakuti Tanzania outlaws Independence Day protests kunena kuti police in Tanzania have announced that any protest during the week's Independence Day celebration would be illegal. This comes as opposition political parties and human rights organizations are planning to hold demonstrations today, which is
which is that country's Independence Day, against the killings that took place during after last month's disputed elections. There's a big issue story many yandibatsa chidu kombiri akuti opposition demands a clear economic recovery plan. The opposition in parliament said there's a need for the government to produce a clear economic recovery plan that would go a long way in addressing economic challenges in the country. Leader of the opposition in parliament, Simplex Chitiola Banda, said Malawi needed economic healing to ensure that challenges emanating from economic shortfalls were addressed. He said this in parliament during the closure of the midterm budget review meeting in Lilongwe on Friday. Malawians are looking for nothing else but healing economically so that we start moving towards economic recovery. We have a number of challenges, and aside the government should seriously look into those, he said. Chitiola, the former Minister of Finance. So, okay, ndimene zikuchitikira. You have seen kuti sikuti papita nthawi atachulisidwa mboma koma pakali panopa akubwera mwina akufotokoza kuti andithu boma langu sankhidwa kumene lipangeza kuti zakuti komanso akunena kuti recovery. Who made the mess that we should make recovery? Mwalibanji? Ayi basi. Okay, Mugoba. Yeah. Mugoba. Okay, sindikuopa. Koma tikunena kuti recovery. Yeah. And them they were inside. Exactly. Yeah. So I'm just asking kuti how many anononga kuti chuma chifunike recovery ndani. Kapena is something which has been there. Kuti also anangotisiya and they never recovered. Because tizina chilungamo. Amalawi tinazindikira zolankhula timadziwa kuti chinhu chabwino ichi choyipa. So you can see kuti anthu awawa anali mboma ndi mbomamo angochokapo mamizi yochepa kenako they are talking about opposition demands clear economic recovery, and then they were there for 5 years. And azawo nkhala miyezi ingati. Just imagine. Just some months. I think they never gave. Because I've been in the parliament, I've been hearing him. He have been saying recovery plan. And he was even voting into kukweza misongo. And I think the best thing and you can see these people agumalizisa budget inambidwa kale ndizovuta tikuna sikuti tikupakira koma no we are saying the truth chifukwa yena akhozuma tipanga kuti mona kuika which kuti anyamata koma ndi chilungamo tiyeni yayi tikati tikulankhula zambiri zokhudza ndithu mtundu wa Malawi tizikamba zoti Malawi asangala nazo Malawi zasangalatsa komanso dziko la Malawi likhale likupindula inde opposition ndofunikira kwambiri checks and balances. Exactly. Opposition ndofunikira moti ikakhala yamphamvu so zimathandiziranso kuti boma limene likulamula azipanga zinthu zawo mozindikira kuti tikapanga zakuti opposition ilitani ineyo wangu ndikumbusa boma litangulwa kumene nayankhula pompa nayo kuti opposing should be done with reasoning. Chifukwa chonena kuti it will be a tough job for them since angochoka mu kumene so zikhakuti inu malephera zomwezi and then you are pointing out fingers. So I think ufunika ndithu pazichitika ndithu masamu abwino akuyenera azichitika chifukwa tinaonanso kuti nduna ya maphunziro iwo ndithu amsaka anafotokoza ponso kuti zikuoneka kuti chinyengo chinachuluka kwambiri maunduna osiyanasiyana ndi anafotokoza kunena kuti kwa anthu amene anakhudzidwa ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu iyayi lamulo likhale likugwira ntchito yake tikuona kuti andithu pang'ono ena akumangidwa koma vuziwa sumano vuto lake limene luma pasamafuso akumanga lero of course uli ndi ufulu wa belo koma then kena ku belo chema kangati mwatana okay pamene pazimaenda chifukwa zimakazi nzodabwitsa kwambiri umaona munthu wina wake kumudzi mwina anabankuku mbuzi kumene
mulandu mathamanga kuma mulandu mathamanga atali kulimandi kenako hayi basikali hayi ali 10 years koma uyu wasakaza chuma tikumganizira wasakaza chuma koma ngona tata watuluka bero zata kenako hayi kumakhala mpaka na boma linalo ndini muona ngati kwena pakete kumangana kwena kumakhala komanso zimafunikira ndithu kuti amana inde chabwino mwina anthu amakhala kuti alibe maloya ndovutika chifukwa kupeza loya sikophweka kupeza loya nkodula ndiye kumabe zimafunika clarification kuchokera ndithu kwa zathu amene mwina mmapanga zozenga milandu kutibe amalawa azidziwa chifukwa zimakhala zinthu zodabwitsa kwambiri kuona kuti ayi chuma cha boma chinasakazidwa amene anasakazayo ali moyo amene anasakazayo sali kundende amene anasakazayo ayi akudya bwino ndizimakhala ndi zinthu zodabwitsa kwambiri kuti kodi ngati amalawi tingatani chifukwa timafunikira ndithu example should start from above amuli musabe famukaba wina wake anakumana ndizako komati ndibe ningosunga be ndibe ningosunga chicho ningosunga ya lawyer ba wabanomba iwo ndibayamuyisa okay aba balinkanina tizizilise koneka kuri moto tinaukweza aba balinkana kuti deficits show policy failure economists and part of the story is saying economists have said the continued widening fiscal deficits reflects a mixture of structural and policy challenges, spending pressure, rigid recurrent commitment, and narrow revenue base, which have eroded fiscal stability. Izindeni nkhani za chuma mpaka na pali ndalama sonyeza kunena kuti nkhani ndi ama deficit tikachusa kwambiri kuti tili ndi ngati kuperewedwa kwa ndalama meaning kuti tani tibwereka nde the moment tikubwereka nde kuti chuma chathu tikuchiwononga so apanga 40 zimezo komano ma economist wakamala nkhula amansangaza amakhala very objective ama wona mbali zose sura mango lankhula hapo ndeta tatu nene kuti umeko kuli story ina yani mwina nkhani mene pali nkhani zambiri zimene zikuchitika komabe there's this issue coming from information minister comments community radio stations information and communication technology minister Shadrack Namalomba has applauded community and regional radio stations for their critical role in ensuring that Malawians continue to access timely, credible, and relevant information. He made the remarks at Mponera Indoor District on Monday when he had a meeting with the district information officer as well as the community and regional broadcasters from the central region. And Namalomba said community radio stations remain at the heart of information dissemination, especially in rural areas where they serve as a primary source of news and civic education. Ndithu tingoyamikira kuti zimene kufunikira chifukwa chilichonse ndithu amalawi kuti achimvetsetse nkhani yake ndithu ndi ma community wa zimene zimafunikira kodi tizimangona kuvuta komatu akayankhani mafumu amenilika special treatment because uganizire ukoko ndi community radio zamakati they are having their own audience so pena pake atakupezeka zona kuti iwaja kwambiri tano kuti ena makha mbalibe mwa town ndekuti akafike kumudzi kufunika maendedwe apo ndizona kuti akamakha kuti they are painting a picture of something zikha kuti mtu but with evidence based exactly apa pali nkhani ku arts and culture pamene pali nkhani kuti MPs model Miss Malawi contestants Miss Malawi 2025-2026 finalists on Thursday visited Parliament to appreciate business ahead of grand finale slated for December 13 at Prayer Convention Center in Lilongwe. During the visit, they observed members of Parliament MPs display intellectual prowess on debating, voting, and passing of the Constituency Development Fund (CDF) amendment bill as the beauty queens followed proceedings from visitors' gallery.
have nkhani ndi imeneyo kuti ma MPs amene amakambirana ziphazuwa so zinapita komwe zimafunikira kwambiri yeah chifukwa ziphazuwa amati ziphazuwa ndi dzuwa la vudali akuyenera kumati phera ndithu dzuwa amafunika kuti sinanga amataka kuti apambana amakhala kuzungulira so zinthu zimene azikamba zikhazo kuti zikugwizana ndi zimene zikuchitika mziko zoti kumeko kuli ndi nkhani ina yanje. On arts and culture, there's this story of Mahu sparks in debate showdown. The South African singer, songwriter and model Mahu performed in the country on Sunday, and he performed for the first time and put out a live recite that won the hearts of patrons, and organized by Impact Events. The concert, which delayed to start due to technical glitches, spilled over to the 8 hours of yesterday. Famous of the track, Bengisela. What's your ameneyo yotu watentha kwambiri ali nyimbo zabwino, nyimbo zimene zikusangalatsa Malawi in terms of amapiano munumpire ma speaker ini simunumpa chabwino malinga ndi nthawi ibwino tionepo ndithu nkhani zokhudza sports tukamba kuti Queens on Song as Get Good Africa starter ona kuti ndithu Africa Netball Cup yamba ndithu mdziko muno dzulo pamene maiko ndithu ngati South Africa, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Kenya, Botswana, Uganda komanso ndithu Malawi akutengana ndithu mbali mu mpikisano amene on a high note Malawi 46 and Botswana 42 kuyamba ndithu bwino kwambiri mu mpikisano mwina tiyembekezere zotani. Ndikuganiza kuti tiyembekezere zabwino because kunachilungamo kumbali ya mpira wa manja Malawi zimaoneka zoti timachita bwino on international zikanakhala zina zilikanati koma ndikukhulupirira kuti ndipo tayamba bwino tayamikire osamangokamba zoyipa. And we have seen also as well the first citizen Professor Thabita Mutharika kuti nayenso ndithu yayi wayamikira kuchita bwino kupambana zinthu zimene zimafunikira kwambiri. It's an encouragement. Exactly. Zimangono kuvuta kufunika zoti ukakhala ni nthawi kupita because it boosts the morale. Exactly. Nje masero otsatira alipo madzulo ano kuyambira nthawi ya 6 koloko pamene timu ya the Queens ikhale kusewera ndi timu ya South Africa. Ndiye ya ndithu tikhale tikukuzani osawalanso timu ya Uganda nayonso iliso ndithu ndi masewero kuyambira nthawi ya 4 koloko. Ndiye ya ndithu zambiri tikhale tikukuzani through our own Facebook page pamene Luntha Sports Desk ikhale ndithu ku Griffin Surrender Sports Complex kumene tikhale ndithu tikukupatsani ma update osiyana. Red Lions return to Super League ya inkhani yofunikira kusoka mbiri komanso lawonanso kuti ndithu nkhani yofunikira kwambiri akuti Karonga United chairperson quits. Karonga United chairperson Alfeo Deacon Chipanga has resigned from his position. His resignation follows a misunderstanding with some section of the supporters. Kandi ndithu yo tamwita chifukwa Achipanga ndi munthu wofunikira amene amathandiza kwambiri timwe ndi zisokoneze ndithu mabale ndi ena ndi ena komabe tikhale tikuona kuti zonse zikhale zikwenda motani. Mwina ndingopanga komaliza pajambali Indiana. Agudi nomads, Buddhists, not amused on fixtures. Two of the three TNM Super League title contenders, FC Binyasa Big Place and Mighty Wanderers, have expressed concern about the arrangement that will see them play on different days in upcoming midweek fixtures in the run into the title chase. Inuyo mukona bwanji ati awasiya masiku osiyana inu mukona bwanji.
Yeah, it depends to their team, to the teams, because you can see with the Nomads Bullets not amused on fixtures, but some analysts are also condemning the way Super League of Malawi is maybe handling the fixture schedule. It's all about title race between Bullets and Wanderers. Some people were thinking that maybe Matima Manuawa to avoid match fixing. Yeah, you know, we are in the week of 28. Tangosan Masoro Chibakuti and 205 Tenem Super League. Anyway, we'll see, because tomorrow and Thursday, Bullets in the game, Wanderers on Thursday, so you can see we and Thursday, the same Thursday? No. Bullets Wednesday. On Wednesday and Wanderers on Thursday. So you know, but people promise come to not between a mukumpasa usiku. Yeah. Like we ena menya rena mawa. I can't get how we go that over exactly. So I think in fact it is police will abandon. Aganya I think now we are on the same page. Anyway, if we're not the governing body, if it maganizo, entitled to them. Yeah, exactly. The title race is on. Is on. We're yet to decide. Is it FC Benyasa Big Bullets or Mighty Wanderers FC as well as Silver? Silver. We see it. No, it opens the kind of papa. Exactly. And remember, we are defending champions. We never know. They can have advantage. Exactly. But Jamadi Bullets in Kumazulu, when it occurs, City Kumazulu. Ndibene tamalizira ndisi ya program yathu ya press review nthawi imene timangonikira kuti newspaper zathu zikulu mdziko muno za The Nation komanso the Daily Times zalembanji ndiye chimene mungapange ngati mufuna ndithu kuona zinthu zambiri pezani ndithu newspaper zimenezi makamaka ya the Daily Times mtengo ndi 3000 kwacha pamene ya The Nation mtengo the 3000 kwacha. Kwa ife nkwemika komanso thokoza kuti munapanga chisankho chopambana kukhala pamenepo kuonana ndithu kanema wa Luntha, ndipo mtsiku lalero mulali ndine Patrick Pupa komanso zangayo Gift Kalonga. Tikuti pitizani kuonana kanema wa Luntha makomanonse.